സന്ദേശങ്ങൾ ഊർജം പകരുന്ന പുണ്യസ്ഥലമായി ഇവിടം മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൻ്റെയും മിഷൻ്റെയും സീനിയർ ട്രസ്റ്റിയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായ ശ്രീമദ് സ്വാമി ദിവ്യാനന്ദജി മഹാരാജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ വേദി ധന്യമായിരിക്കുന്നു. സ്വാമിജിയുടെ പൂജ്യപാദങ്ങളിൽ കാലടി ജനങ്ങളുടെ ഭക്തി പ്രണാമം. ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ ശങ്കര ഭഗവത് പാദരുടെയും അവതാര വരിഷ്ഠനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങൾ ശിരസ്സ നമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമ്മേളനം സമാരംഭിക്കാം. ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. ശ്രീമതി സംഗീത എസ് ബാബു, ടീച്ചർ, ബ്രഹ്മാനന്ദോദയം സ്കൂൾ. സ്ഥാപകായ ച ധർമ്മസ്യ സർവധർമ്മസ്വരൂപിണേ അവതാരവരിഷ്ഠായ രാമകൃഷ്ണായ തേ നമഃ. ജനനീം ശാരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും പാദപദ്മേ തയോ ശ്രിത്വാ പ്രണമാമി മുഹുർമുഹുഃ. നമഃ ശ്രീയതിരാജായ വിവേകാനന്ദ സൂരയേ സച്ചിത് സുഖസ്വരൂപായ സ്വാമിനേ താപഹാരിണേ. ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാനാം ആലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദ ശങ്കരം ലോകശങ്കരം. നമസ്തേ യതിരാജായ വിവേകാനന്ദസൂരയേ സച്ചിത് സുഖസ്വരൂപായ സ്വാമിനേ താപഹാരിണേ. My respectful pranams to most revered Divyanandaji Maharaj. My pranams and namaskar to all the brother monks. I heartily welcome the all eminent dignitaries sitting on the dais. On the day 11 September 1893, Swami Vivekananda gave an electrifying address to nearly 7,000 audience at the World Parliament of Religions, Chicago, USA. As soon as he said, "Sister and brothers of America," the whole atmosphere became as if charged with something strange. The audience gave standing ovation, clapping their hands for nearly 2 minutes. Today, we are sitting 131 years away from that speech, yet we can experience a thrill in our spine when you read this address, Chicago address. The Nobel laureate, Romarola, said, "I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages of books at 38 years distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the Swami Vivekananda." Swami Vivekananda gave universal message to the whole world, emphasizing on harmony of religions, enlightening the audience about the glory of Sanatana Dharma and Bharat. He spoke nothing but the life and teachings of his master, Sri Ramakrishna Paramahamsa. Sri Ramakrishna practiced and experienced the pinnacle of all the religious paths. From that true experience, he had proclaimed that as many paths, so many faiths. Once I repeat, as many paths, so many faiths. Swamiji said, sectarianism, bigotry, and its horrible descendants, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled this earth with violence.
drench it often with human blood. Demons destroyed civilization and sent whole nations to despair. Had it not been for these possible demons, human society would be more advanced than it is now. He translated and quoted a hymn from Shiva Mahimna Stotram. All rivers and streams flow across the earth in different directions, finally merges with the sea. So also we cannot identify the source or the name of the river once it merges into one's goal, that is sea. Speaking about Hinduism, on that day, that is 11 September 1893, he said, I am proud to belong to a religion which taught the whole world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. His speech taught universal tolerance towards all religions. This day is therefore proclaimed as Universal Brotherhood Day. From that day onwards, he was called Cyclonic Monk by American newspapers. He suddenly became very popular, yet his love, patriotism towards the motherland knew no boundaries. Day and night he thought of his countrymen, especially about youth, women, and oppressed. How to regenerate the lost rich heritage of this country was throbbing in his heart. Later on, delivered many discourses and taken classes in America and England. Thereafter, nearly 4 years, once he touched his feet at the motherland, he was welcomed gloriously for his triumphant success in the West. Again, he gave lectures at various places in India. His speeches covered development of the human beings in both empirical and metaphysical level. His messages focused on education, service, economical progress, and spiritual aspects. Swami Vivekananda believed this can be achieved by training the youth, uplifting women and masses. He infused patriotism necessary for freedom fight struggle. On the spiritual aspect, he taught synthesis of 4 yogas and practical Advaita Vedanta. Hence, we have chosen this very day of 11th September as we felt it will be a befitting humble offering and arghya to our beloved Swamiji. We are gathered here to celebrate that Universal Brotherhood Day in our Kalady Ashrama. The objective of Universal Brotherhood Day is thus to bring focus of our youth to the dynamics of our motherland, her past glory, her great present strength, and also her destiny to guide the world. To spread the message of Swami Vivekananda amongst the public. To focus on cultural traditions of our country. To pay homage to all those who laid their lives for the protection of our motherland, that is India. Swamiji advised the youths that the brain and muscles must develop simultaneously. Muscles of iron with nerves of steel. Strong body and mind with intelligent brain is what we wanted. Two important factors, Swamiji insisted, service and renunciation. He said the education should be based on building character essential for the society. To serve the needy youths should train their minds towards achieving this goal. Once Mahatma Gandhi wanted the youth to read the books of Swami Vivekananda and follow his messages. Today is a very special day, especially for the youths. To commemorate Swami Vivekananda's contribution to the world, our ashrama has just now unveiled a bronze statue of Swami Vivekananda within our campus. So I welcome all the Kalady devotees, well-wishers to visit frequently and get the inspiration from Swami Vivekananda. Now, I heartily welcome our most revered Srimad Swami Divyanandaji Maharaj, Senior Trustee, Diksha Guru of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, for his holy presence here on this auspicious occasion.
And to your kind information, he is one of my mentors, Swamiji. When I was a +1 student of Broad Ramakrishna Mission School, Swamiji was the Vivekananda College principal. So I humbly offer my pranams to at his holy feet. My hearty welcome to Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sreedharan Pillai sir, for attending our this grand function. I heartily welcome Sri K. Ramakrishnan sir, former Justice, Kerala High Court. I heartily welcome to Sri Anoop Sankar, renowned playback singer. My hearty welcome to Professor K.S. Panikar, President Adi Shankara Janmadesha Samiti, Kalady. I thank them once again for accepting our invitation to be a part of this grand celebration. We all welcome all special guests, devotees, and well-wishers gathered here on this auspicious occasion. I invoke the blessings of Bhagavan Sri Ramakrishna, Ma Sri Sarada Devi, Vishwabhanu Swami Vivekananda, and Adi Shankara Bhagavan. With this, I conclude my welcome address. Nanni Namaskaram. Namastri Yatirajaya Vivekananda Shuraye Satchit Sukha Sarupaya Swami Tapaharine. Honorable Governor of Goa, sitting by my right side, P.S. Sreedharan Pillai ji, and Justice K. Ramakrishnan, former Judge of Kerala High Court, and other dignitaries sitting on the stage, and my dear and respected monks of our order, dear and senior devotees of Kalady, not only Kalady, some have come from other places, Trichur and other place. So, including the students, I offer my respect, namaskar and love to everybody. Actually, I am also very happy and feel blessed to come over this place because this is the place of our Adi Guru, the Shankaracharya. Actually, we are all, the Ramakrishna monks, are descendant of Shankaracharya. Totapuri, the Vedanta Guru, was in that tradition, and we believe that we are coming from the source of Shankara Shiva, Shankaracharya. Puri Sampradaya. Actually, Shankara divided the sannyasin in 10 groups. Dasanami, it was said. So, Dasanami is one Nami, is Puri. We are all Puri sannyasin, Ramakrishna monks. So, we are very happy to be here, and this is a special day, as has been said by Sri Vidyanandaji, Universal Brotherhood Day, memorable day for the whole world. And we are proud to belong to India. Our country has age-old tradition. Vedas spoke, Ekam Sad Vipra Bahuda Vadanti. Swami Vivekananda spoke on this only, and this was experienced in the life of Sri Ramakrishna. He practiced all religions and found that all religions lead to the same goal. God is one, people call him in various names. So, India has a special characteristic. When Swamiji said in USA on 19th, it is a sin to call a man sinner. Sin, sin, sin. People used to hear. But Swamiji told, ye are the children of immortal bliss. Chinyantu Vishe
Amritasya Putra. Swamiji gave a very beautiful definition of man according to Vedanta. Man is an infinite circle whose circumference is nowhere, but the center is located at one point. God is a similar infinite circle whose circumference is nowhere, but the center is everywhere. Sarvam khaluidam Brahma, Ishavashamidam Sarvam, Yatkincha Jagatyam Jagat. But as long as we live in the body, our center is in our heart. Starting from that, we can expand and we can manifest this divinity. This is the soul, the Atman from us. Recently, I went to Bangladesh. We were visiting a very remote village near Tangail. There I was sitting with 50 boys and girls who were only of 10 to 12 years. I asked them, what is the goal of human life? As preached by Sri Ramakrishna, they all in chorus, they told, to see God. Where can you see God? He told, God resides in everybody. He is our Antaratman. I was actually surprised that a boy or girl of poor community, they are replying in this language. God is in everybody. Recently I met a 8-year-old girl in my room, visitor's room at Cossipore. I asked her, have you seen any mobile god or goddess? She immediately told 8-year-old girl that I have 6 mobile gods and goddesses in my house. Who are they? My father, my mother, my grandfather, my grandmother, and my father's sister, and I myself. Yatra jiva, tatra shiva. In everybody of us, God is there. We are nothing but God. So Swamiji says, religion is the manifestation of the divinity already in us. He had prescribed 4 yogas, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, and Raja Yoga. He says by 1 or 2 or 3 or by combination of all, we can manifest our divinity, potential divinity. We know the story of Ratnakara, transformed, metamorphosis, total change. He became Valmiki. How he changed, we know. In our nowadays YouTube, cartoon pictures are there. How Ratnakara became this Valmiki. Bhagavan Krishna says in Gita, Apichet Suduracharo, Bhajate Mam Ananya Bhak, Sadhureva Samantavyo, Samyak Vyavasito Hisa, Kipram Bhavati Dharmatma, Sassat Shanting Nigachati, Konteya Pratijanihi, Name Bhakta Pranashati. Even if a person is Sudurachari, a dacoit, a murderer, if he changes his stream of life, way of life, and meditates on God, take the name of God, then he will also become a monk or sadhu, honest person, and he will achieve me. Really, it is possible. We know Swami Vivekananda went to Himalaya and he found a monk. He asked him, who is your guru? How you made your life like this? Then he told, I was a thief. I went to Pavhari Baba's cave or house. Many people, rich people used to visit him. I thought he has definitely some wealth. And I went with that idea, but he had nothing. He had one rag, one water pot, kamandalu, and some dry chapatis, bread. He woke up and he ran after me. I was running. He brought everything what he had. And he caught hold of me and told that you have come, you have done so much. You please take these things. I have nothing to give you, anything more.
Then that boy went to Himalaya and did tapasya and changed his life. Sometimes people think that Puranic stories are 5,000 years back. This is history. This has no source. It has no truth. But recently these things happened. I work in jails, correctional home, it is said in Bengal. I have seen so many persons are changing their life. Swami Vivekananda, when he went to Chicago, it was 7 weeks earlier. So Swamiji was invited by a lady superintendent of a women correctional home, reformatory, and he visited that place. He wrote to Alasinga Perumal a letter on 20th August 1893, in which he told, I have seen a very unique thing in USA. Mary Louise Bird says, these people who were in the reformatory, they also saw, they were fortunate to see a unique person in him. Really, Swami Vivekananda was unique. About him, it is very difficult to tell everything about him. I saw 2 boys from Tamil Nadu. They were going from Mother's temple to Swamiji's temple. They were talking among themselves. I was behind them. They told one of the boy, I compare Swami Vivekananda with Mount Everest or Himalaya. And another boy told, I consider Swamiji as a big ocean. Really, Swamiji was like that. Swamiji was incarnation of Shiva. He was from Saptarshi Mandala, the oldest monk whom Thakur Ramakrishna invited to this earth to work with him. So, we can say about Swamiji also from Shiva Mahimna, written by Pushpadanta, the great poet. Ashitagiri Samangsat, Kajjalang Sindhupatre, Surataruvara Shakha, Lekhani Patramurbi, Likati Jadigiritva, Sarada Sarvakalam, Tadapitava Gunana Misha, Param Najati. If Himalaya mountain is the ink tablet and the ocean is the ink pot, if it is dissolved in ocean, then if Mother Goddess Saraswati takes a branch of Parijat tree of heaven and tries to write about the glory of Lord Shiva, making the earth surface as paper, she cannot complete. This is Swami Vivekananda. He was very much loved by Sri Ramakrishna because of that only. Swamiji had no stain, no desire, burning fire. It has been said already. Whatever people used to give to Thakur, some say materialistic man, Sri Ramakrishna did not give those foods or fruits, sweets to anybody. He told you give it to Naren. Naren can digest everything. Naren has fire in him. Really, Naren was extraordinary. Naren's Thakur was extraordinary, and Thakur's Naren, Sri Ramakrishna's Naren is also unique. We cannot find elsewhere. Till now, the world or the globe has not seen such a person. We know freedom fighters, they used to read Swamiji's messages, Vivek Bani, and all the people who were dreaming of independence, they used to read Swamiji, because in 1897, Swamiji called the youth, let there be only one God, Motherland, for next 50 years. 1897 to 50 years, 1947 exactly, we achieved freedom, independence. Swamiji dreamt that India will be free in 1947. Swamiji, can you not lead us and give us freedom immediately? Swamiji told, where are men? Where are men of character?
who can hold the independence, by whom independence can be maintained. So Swamiji told, be man, be men of character, then only you will have. Swamiji wanted all-round development of the nation. Swamiji told, Vedanta must be coupled with modern science. One Mr. Bhatt has written a book, nice book in English, Tata Stories. If you read, we know from the life of Swamiji by Eastern and Western disciples. Then Swamiji traveled with Jamsetji Nasarbanji Tata, Jain Tata in ship. And Swamiji encouraged him to make industries in the land of India only. And Indian Institute of Science, Bengaluru, TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, TISCO, Tata Company, now we are getting TCS, everything actually was inspired by Swamiji, and after that, Sister Nivedita did much for executing this. So we are very happy that on this very beautiful day, unveiling of Swamiji's bronze statue has been organized, and many people, many devotees assembled. Many of you have contributed a lot, and our Honorable Governor of Goa have come, and we are very happy on this day. I conclude with a prayer to Swamiji that we all be actually real men as was wanted by Swamiji. We should have the idea of renunciation and sacrifice. Gambhirananda Maharaj, at the conclusion of Yuganayak Vivekananda in Bengali, he writes, Swamiji was evaluated or assessed by Sister Nivedita and MacLeod. MacLeod spoke that Swamiji was strength manifested. Nivedita, to her, Swamiji was love manifested. So the love and strength combined, Swamiji has come to give a new message, to build the nation, to build people. So we are to respond to that call of Swami Vivekananda and make the nation grow further and further. Till now, people are poor in remote part of the country. Till now, computer has not reached. Nowadays, let me conclude, the tribal people, scheduled caste people of interior villages, they are to apply for caste certificate online, but they cannot apply online. We requested our district magistrate of Malda, he was very helping, and he sent video office to the villages and with computer. He helped them to apply. Actually, the clerks did everything and they got certificates. In this way, lakhs of certificates were made by SDOs and DMs recently in Bengal. So we had to grow more and more, and which was Swamiji's dream. There is no end of growth actually. As learning does not stop, similarly growth cannot stop. So our country is growing. We believe country will grow more and more up to infinity. With this, I pray to Swamiji, Holy Mother, Sri Ramakrishna, Acharya Shankara to bless us everybody. Thank you, Swamiji. Thank you for the valuable. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amridam Gamaya Om Shanti 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 Shubham Karodi Kalyanam Arogyam Dana Sampada Shatru Buddhi Vinashaya Deepa Jyotir Namastude
Swami Divyanandaji Maharaj, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായി കൂടി ഞാൻ കരുതിയ ആരാധനായ ജസ്റ്റിസ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ എല്ലാം വിമാനസ്തംഭമായ Revered സിംഗർ അനൂപ് ശങ്കർ, ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടികളുടെ എല്ലാം വലിയ ശക്തിയായ ആളുകളൊരാൾ, സ്വാമിമാരൊരാൾ ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ സ്വാമിജി, നമുക്കേറെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രൊഫസർ KSR പണിക്കർ, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സംപൂജ്യരായ സ്വാമിമാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, except me, all others are speaking in English, I think so. Justice Ramesh also speak in English. Then I asked the organizers to which language I will have to address you. Then Swamiji suggested me to speak in Malayalam. But at the same time, our president and a few Swamijis are not in a position to follow me. The difficulty is also there. Then I think in Malayalam, in certain aspects I will speak in English. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, പ്രായോഗിക വിഷയമാണ്. ഇവിടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ഞാൻ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. എന്നെപ്പോലൊരു സാധാരണഗതിയിൽ രാജനൈതിക രംഗം ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക രംഗം, നിയമരംഗം ഒക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വാമിമാരെല്ലാം വിവേകാനന്ദ സന്ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത്. ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ, ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണത്തിൻ്റെ, അതിലൂന്നിയ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ രക്താക്കളാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആളല്ല, മറിച്ച് പഠിക്കാനായി അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ആന്തരിക തലങ്ങളിലേക്കൊന്നും നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, സ്വാമിജി on the fag end of his speech has stated that Swami Vivekananda's message during the last stage is Motherland is considered as a goal, and he directed the people for the motherland. That was his last message according to Swamiji's speech. And further, Swamiji, Honorable President of this function, has stated that two objectives: to build a nation, and secondly, men-making process. These are the two things to be done in the present circumstance, and given a call for the development of our country. I would like to say, Vishwa Vijayi Vivekananda. Nobody else from our India can say the term Vishwa Vijayi. Swamiji was Vishwa Vijayi because in the welcome speech in detail, Swamiji stated in his welcome speech regarding that aspects. So I am not going to that. But the present society should work hard. Indian society should work hard. So the Swamiji, it is stated that
first time I am meeting Swamiji. But Swamiji is senior trustee, and in addition to that, Mantra Diksha is also an authorized Swamiji for that purpose. That means he represents the whole of Swami Vivekananda, Ramakrishna Mission and its activities, and I also accept and respect, and I am also giving the same thing. We should work for our motherland according to Swamiji, the goal. നമുക്കിവിടെ ഈ വേദിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആദിശങ്കരൻ്റെ നാട്ടിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ആ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിയ നമ്മളെല്ലാവരും പുണ്യമാണ്, പുണ്യകർമ്മത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളായി മാറിയ അസുലഭമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം ഒരുമയാണ്. ജാതിക്കും മതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും ഒക്കെ അതീതമായി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മീയതയിലൂന്നി, ഞാൻ ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ I am remembering one question put to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan in 1952 by a press person. His question was, what is the greatest contribution of India to the world? Answer was, our spirituality, the spirituality of India. That is the greatest contribution of India to the world. That greatest contribution contributed to the world first time through mass recognition by Swami Vivekananda. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ നിമിഷം വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ഒരു പകരം അതുപോലെ നിൽക്കാവുന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ നല്ല ലോക സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രാസംഗൻ പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് നോബൽ ജേതാവായ റൊമൈൻ റൊളാണ്ടിനെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി, വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ ഒരവസരത്തിൽ ഈ നോബൽ ലോറൈറ്റ് റൊളാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. സ്വാമിജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, he was a born king. Swamiji Vivekananda was a born king and nobody ever come near to him either in India or America without paying homage to his majesty. ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്വാമിജിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ. 1897 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും ഇന്ന സമയത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാചക സ്വഭാവമുള്ളയാളാണ്, ദാർശനിക സ്വഭാവമുള്ളയാളാണ്. മാനവരാശി ഒന്നടങ്കം കണ്ടുകൊണ്ട് വിശ്വമാനവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വാമിജി പറഞ്ഞ ഏകം സത് വിപ്രാ ബുധദാവദന്തി അനോപദ കൃതോ എന്ന വിശ്വന്തക. Let noble thoughts come, we are prepared to receive. There was no crusade in our country. There was no inquisition in our country. We received all the 12 religions known to the world. This is the history. And സ്വാമിജിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സമാധിയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികശരീരം നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല. സാധാരണഗതിയിൽ മഹത്തുക്കളായ ഒട്ടേറെ ആളുകളെ മാനവരാശിക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത, മന്വന്തരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു മഹാസംസ്കാരം. ആ സംസ്കാരത്തിന് എല്ലാ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാനവരാശിക്ക് മുമ്പിൽ താത്വികമായ മേഖലയിൽ
പരമ്പരകളിലൂടെ വന്നതാണ് നമ്മുടെ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അതിനെല്ലാം മറ്റൊരു തലം നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ എന്തായിരുന്നു? നല്ല കവിയായിരുന്നു, നല്ല ഗായകനായിരുന്നു, നല്ല വാഗ്മിയായിരുന്നു. 39 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഇത്രയും എഴുതിയല്ലോ. ലോകത്ത് സൂര്യന് താഴെയുള്ള ഏത് വിഷയം, സയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാനവരാശിക്കായി നൽകാൻ സാധിച്ച മറ്റാരുണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോഴും ഉത്തരം തേടുകയാണ്. അത് ഓരോന്നും ഇപ്പോഴതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാലം മാറുന്തോറും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാവാം, വൈവിധ്യമാവാം. അതൊന്നും വൈരുദ്ധ്യമല്ല, വൈവിധ്യമാവാം. ആ വൈവിധ്യത്തിൽ മാനവരാശി സ്വാമിജിയുടെ ജീവിതത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളെയും എല്ലാം ഓർക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ 5 കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവ്യമായ ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടുപോയെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സേവന സന്നദ്ധ മഹാത്മ്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വിസ്മയമാണ്. ഈ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വിസ്മയത്തിൻ്റെ നാടായി ഭാരതം മാറുകയാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ അതിൻ്റെ ശില്പശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ടാഗോർ ഒരു ചെറിയ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടുപേരും ബംഗാളിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ മഠത്തോട് ഒക്കെയുള്ള സമീപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യസഹജമാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആത്മീയതയുടെ തലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതികതയുടെ തലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ടാഗോർ പറഞ്ഞു, ഒരു നെഗറ്റീവിസവും ഒരിക്കൽ പോലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും പറയാതെ പോസിറ്റീവിസം മാത്രം, എന്തിനെക്കുറിച്ചും സക്രിയമായി, സർഗാത്മകമായി, നിഷേധാത്മകമായി പറയാതെ സൂര്യന് താഴെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക്, ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക്, തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ല, പ്രസന്റ് ടെൻസ് അല്ല, ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി, ഫ്യൂച്ചർ എന്ന ടെൻസിലേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ച ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് സ്വാമിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം. സ്വാമിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തകളും പ്രകാശമാനമായ ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പകർത്തിക്കാട്ടിയതും മദർലാൻഡിനെ ഗോഡായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുമെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ചിക്കാഗോയിൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തെ കീഴടക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വവിജയി വിവേകാനന്ദൻ എന്നോട് പറയാനിടയായത്. ലോകത്തെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഇന്ത്യൻ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ തീർച്ചയായും താത്വികമായ മേഖലയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ആരാധനക്രമത്തിലുമെല്ലാം ഈ കാലടിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ശങ്കരാചാര്യർ സഞ്ചരിച്ച് ലോകത്തെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വലിയൊരു പ്രതിരോധ നില സൃഷ്ടിച്ചു. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വവിജയിയായി അദ്ദേഹം മാറിയെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇന്നലെയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നലെ
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പങ്കെടുത്തു, നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. രാവിലെ അദ്ദേഹം ആ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണമുള്ള സഭയോട് തനിക്ക് അതിന് മുമ്പായി സ്വകാര്യമായി ഒരു പ്രൈവറ്റ് മാസ് നടത്തണം, അതിനുവേണ്ടി ആത്മീയമായ രംഗത്തുള്ള ഒരാളെ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയച്ചാൾ ഫാദർ ഡയസായി. സഭ അയച്ചാൾ ഫാദർ ഡയസായി. ഡയസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഗവർണറായ ഗോവക്കാരനായ ഒരു ഫാദറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗോവൻ ബെബിലിക്ക എന്ന മധുരവും ഉൾപ്പെടെയാണ് ആയിട്ടാണ് പോയി കണ്ടത്, പ്രാർത്ഥന നടത്തി. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര G20 ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ്. അതുപോലെ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടെയുള്ള ഫേമസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്തിയ ശേഷം പോയി. എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ രണ്ട് മതേതര രാജ്യങ്ങളായി, റിപ്പബ്ലിക്കുകളായി, സോവറൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാൽ അതെല്ലാം മതേതര ലംഘനമാകും എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പശ്ചാത്തലം, അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ വന്ന അവസരത്തിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്മുദ്ര സ്വീകരിച്ച ശേഷം ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്മൃതിപരത്തിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ടാഗോർ 1922 ശിവഗിരിയിൽ വന്നപ്പോൾ, ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്ത് ഒട്ടേറെ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കണ്ണുകളിലെ തീക്ഷ്ണമായ വെളിച്ചം എന്നെ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഞാൻ കണ്ട മഹാനായ ആത്മീയ മേഖലയിലുള്ള ഒരാളായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യവും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കേരളം, ഭ്രാന്താലയമായ കേരളം, രണ്ട് മഹത്തുക്കളായ സന്യാസിമാരെ പറ്റി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനവരാശിക്ക് മുമ്പിൽ, ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ, ഗാന്ധിജിക്ക് മുമ്പ് കത്തിച്ചൊലിച്ച വെളിച്ചമായിരുന്ന ടാഗോർ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മഹത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള രണ്ടാളുകളായി ചിത്രീകരിച്ച ഈ സന്യാസിവര്യന്മാരെ, അവരുടെ ചിന്താധാരകളെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ അക്കാഡമിക് തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്. ആത്മീയതയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മാനവരാശിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മീയത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് കടന്നാൽ ഭൗതികത ഉൾപ്പെടെയാണ്. സമഗ്രതയിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥരചനകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളും എല്ലാം ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളം വൈകിയെങ്കിലും സ്വാമിജിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. സ്വാമിജിയെ പറ്റിയുള്ള സ്വാമിയുടെ അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക്, പുതുതലമുറയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലവ് ഈസ് ലൈഫ്, സ്വാമിജിയുടെ വാക്കാണ്. ഹേറ്റഡ് ഈസ് ഡെത്ത്. നേരത്തെ ടാഗോർ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്, ലവ് ഈസ് ലൈഫ്, ഹേറ്റഡ് ഈസ് ഡെത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ലൈഫ്, വീക്ക്നെസ് ഈസ് ഡെത്ത്. മരണത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ, ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാൻ, ഇതിനപ്പുറം
ഇതെല്ലാവരും ഞാനൊക്കെ പബ്ലിക് വർക്കേഴ്സാണ്. ഞാനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആരും പബ്ലിക് വർക്കേഴ്സായ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ല. പബ്ലിക് വർക്കേഴ്സോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബി ദ സെർവൻറ്റ്. സ്വാമിജി പറഞ്ഞാണ്, വിവേകാനന്ദ ബി ദ സെർവൻറ്റ് വൈ ലീഡിങ്. ഒരു ലീഡർ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റിംഗ് ബി ദ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ബി അൺസെൽഫിഷ്. മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഭാര്യ കൂട്ടാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ let public worker be unselfish. Have infinite patience. ഒരിക്കലും വികാരത്തിൽ അടിപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവരല്ല. ആൻഡ് സക്സസ് ഈസ് ഇൻ വേവ്സ്. ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാകാൻ, നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകനാകാൻ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സ്വാമിജി പറഞ്ഞ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 130 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 140 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നത്തെ രാജനൈതിക രംഗത്ത് അപഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെ അപഭ്രംശം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും അർത്ഥവത്താണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു എളിയ ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് സ്വാമിജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സമയം ഏതാണ്ട് കൂടുതലെടുത്ത് 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുക, 10 മിനിറ്റോളം ആകും. ഞാൻ ഓട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. സ്വാമിജിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വാക്ക്, ഇന്നും ആ വാക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ അർത്ഥതലങ്ങൾ തേടുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ പോയം എക്സ്കർഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൊഫസർ വില്യം ഹാർട്സ് അദ്ദേഹം ആ കവിത, വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ കവിത എക്സ്കർഷൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലെ ഒരു വാക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തു. മനോഹരമായി ക്ലാസ് എടുത്ത് എല്ലാം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ട്രാൻസ് എന്ന വാക്കിൽ പറയുന്നു. ആ പ്രൊഫസർ അതിന് അർത്ഥം നൽകാതെ, യു ഗോ ടു ദക്ഷിണേശ്വർ, ദക്ഷിണേശ്വരത്തേക്ക് പോവുക, രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ കാണുക. ആ വാക്കിന് അർത്ഥം തേടാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്രനും പോയതെന്നാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ചത്. ആ അർത്ഥം, ട്രാൻസ് എന്ന വാക്കിന് മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയാൽ അക്കരെ, സത്യം തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ നദിക്കക്കരെ. ഒരു പക്ഷേ ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്ന കൽക്കട്ടയിലെ വീതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അക്കരെ കാണും. ആ അക്കര ജീവിതം ഈസ് എ യാത്ര. ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക ജീവികളായി ഭാര്യയും മക്കളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്വാമിജിയുടെ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്തവർ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്തവർ, ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിൽ പോകുമ്പോഴും പറയും, ബിഷപ്പുമാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, നിലപ്പന്മാരും കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അവരുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈഫ് ഫോർ എ കോസ്. അതൊരു ഈസി അല്ല. ഭൗതികമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭാവിയും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒന്നുമല്ല. വി വിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് അവർ ലൈഫ് ഫോർ എ കോസ്. ആ കോസിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്വാമിജിക്ക് സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വേദി ഇത്രയും ഗംഭീരമായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മധാര ലോകത്തെമ്പാടും അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഞാൻ അധിക സമയം എടുത്തെങ്കിലും 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പിനും വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് വേണ്ടി അവര് ദാഹിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് ഭാവി പോകും എന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടനിൽ 52% ജനങ്ങൾ they are not prepared to declare before the census at the
before that officer is taking the census, they were coming under the category of religious bar atheists. 52% ജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ I put a question mark. America, 24% coming under such category. Japan, 60%, about 60% people are coming such category. China, 79% are under such category. France, Russia, you look into that. I am not taking much of your time. But in India, you can see our last census in 2011. 79% one category, 15%, 40.67 another category, religion. Another is 2.87 or something. Then Punjab, that 1.67 or something. Buddhist 0.5%. Then you see the last category in the census in 2011. The three bars are there on the last. Irreligious bar, atheist bar, unanswered. That is not even 1% of the Indian population. That is not even 0.5% of the Indian population. എന്തിനധികം പറയുന്നു, 0.25% 0.22 ആണ്. ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ട സെൻസസിൽ 0.5% പോലും ആളുകൾ ധാർമ്മികതയിൽ നിന്നും വിട്ട് ഈശ്വര നിരാകരണത്തിന് പേര് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, I would like to say they are committed to Swami Vivekananda and so on. അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും ലോകത്ത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി, സത്യത്തിൻ്റെയും, നേരത്തെ സ്വാമിജി ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായി ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത്, ആ മനുഷ്യ നിർവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി മെൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻ, അങ്ങനെ വിശ്വവിജയിയായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദരെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രയാണം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. സനാതനധർമ്മം ഇതിൻ്റെ അടിത്തറയാണ്. നമ്മൾ ഒരു മതത്തിനുമെതിരല്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസം സർവധർമ്മ സമഭാവം, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അധീഷ്ഠനെ പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട്ട് ഈ പൂടൂല് മാറ്റുന്ന ചടങ്ങിൽ തളിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോയി. അപ്പോൾ ഒരു ചാർവാകായ മഹാത്മാ തർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് നിഷേധിച്ച ആളിനെ പോലും പൂർവ്വസൂരിയായി കണ്ട് തർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംസ്കാരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാം. ആരോടും വെറുപ്പില്ല, വിദ്വേഷമില്ല. സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്വേഷമില്ലാത്തൊരു സമൂഹമായി മാറാം. അതുകൊണ്ട് ഈ യാഗത്തെ മുടക്കാൻ ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും സനാതനധർമ്മത്തെ, അതിന് യാഗം മുടക്കികൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അതിന് ഈ മനോഹരമായ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പ്രതിമയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, പുതിയ തലമുറ പൂജാ നിർഭരായി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം കിട്ടും. ഈ നാട് ഉണരും, സമാജം രക്ഷപ്പെടും, സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. അതിന് നമുക്കെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന ഇത് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. അമ്പിളിമുറ്റത്തഭിമാനത്തിൻ ഗരി
അമ്പിളിമുറ്റത്തഭിമാനത്തിൻ ഗരിമയുയർത്തി ഭാരതം. വിശ്വവിമോഹന വിജയം നേടിയ ഇസ്രോയ്ക്കായിരം അഭിവാദ്യം. ISROയ്ക്കഭിവാദ്യം. ഇന്ദുമണ്ഡല ധ്രുവങ്ങളിൽ ആരും കാണായിടങ്ങളിൽ, ഇന്ദുമണ്ഡല ധ്രുവങ്ങളിൽ ആരും കാണായിടങ്ങളിൽ ത്രിവർണമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു എഴുതി നവയുഗ ചരിതങ്ങൾ. ത്രിവർണമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു എഴുതി നവയുഗ ചരിതങ്ങൾ. അമ്പിളിമുറ്റത്തഭിമാനത്തിൻ ഗരിമ പുലർത്തി ഭാരതം. വിശ്വവിമോഹന വിജയം നേടിയ ഇസ്രോയ്ക്കായിരം അഭിവാദ്യം. ISROയ്ക്കഭിവാദ്യം. ഓരോ ഭാരത പൗരനും ചന്ദ്രയാനഭിമാനമായി. ഓരോ ഭാരത പൗരനും ചന്ദ്രയാനഭിമാനമായി. സമസ്ത ഭാരതമാനയ്ക്കും ഭാരതമിന്നൊരു വിസ്മയം. സമസ്ത മാനവരാശിക്കും ഭാരതമിന്നൊരു വിസ്മയം. അമ്പിളിമുറ്റത്തഭിമാനത്തിൻ ഗരിമയുയർത്തി ഭാരതം. വിശ്വവിമോഹന വിജയം നേടിയ ഇസ്രോയ്ക്കായിരം അഭിവാദ്യം. ISROയ്ക്കഭിവാദ്യം. 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 കാലടി ആശ്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ച ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് സ്കൾപ്ചർ അവരുടെ 20 വെങ്കല പ്രതിമകളും 65 ഫൈബർ ഗ്ലാസ് പ്രതിമകളും തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്താണ് പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ അനുഗ്രഹീത ശില്പിയെ കാലടി ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ അദ്വൈത ആശ്രമം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിക്കുന്നു. ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ അവരുടെ വിജയപുരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാട നടത്തി ആദരിക്കാൻ ഓർഡറുകൾ ഗവർണറിൽ. എൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ ലോ കോളേജിലെ സീനിയറുമായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഗോവ ഗവർണറായുള്ള ബഹുമാന്യായ PS ശ്രീധരൻ, അനൂപ് ശങ്കർ, മറ്റ് സന്യാസി മഹത് വ്യക്തികളെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ദിസ് പ്രിവിലേജ് വാസ് കൺഫേർഡ് ഓൺ മീ by accident. In fact, I was asked to participate in this function when I was traveling to Trivandrum by Swamiji Nandapooja. Then he told me that don't think that we are calling you as a substitute for somebody else. Then I said no, I take it as a privilege to come to the institution, especially when it is being done in a place where Adi Shankara was born, the Advaita Siddhantam born, and that too in a function where the principles of Advaita Vedanta was being spread by none other than our Swami Vivekananda. Though I was not a scholar on these things, I am not a spiritual person, and I am not a orator as Sreedharan Pillai,
but I want to share some thoughts on this occasion. We are living in an area where we are fighting on religion. If you analyze the life of Swami Vivekananda, he never fought for any particular religion. He wanted a universal religion which is acceptable to everyone. Not only that, at a young age, on this particular day in 1893, when he addressed the World Parliament of Religion, where a lot of spiritual leaders are present, after hearing so many people, when his turn comes, he simply called, instead of calling ladies and gentlemen, he called brothers and sisters of America. That shows how wide enough Swami Vivekananda was to take the Universal Brotherhood as a theme in a function where it has to be imbibed by every person. Not only that, when he heard the speeches of others, how polite he was, that also we are allowed to think about. Because he never hurt anyone in his speech. He started our culture and the Vedantic principles, how Hindu acts in his life, and then slowly made person to understand what Hinduism is. It is not the Hinduism which we think now as a Hinduism, but it is a universal acceptance of everyone as part of religion. That was what the declaration that was made by Swami Vivekananda in his speech in Chicago. He called all the spiritual leaders who were present at that time and said, religion is not intended for hurting anyone. No religion speaks against love. So it is for us to unite everyone together, make a brotherhood, universal brotherhood, and create a religion of universal religion which is acceptable to everyone. That is the dream of Swami Vivekananda. That is the day, that is the reason why it has been celebrated as Universal Brotherhood Day. Not only that, he was having good faith in the youngsters. He has got some vision about the education and acquiring of knowledge, and also how it will not be executed for the purpose of creating patriotism in the mind of the people. That is what is required nowadays. Because unless you love your motherland, you cannot do anything for motherland and for human society as such. That was the vision Swamiji had. In fact, I wanted to speak something more on these things, but due to paucity of time, I am not going to all those things. But ultimately, what religion says, believe in one, that is God, whoever it be, whatever form it is. Once you believe in God and surrender to Him, whatever you think will be possible for you in your life. Self-realization is the best realization as far as mankind is concerned. Once you understand who you are and what is the purpose for which you have come in the world, then you will forget about everything and you will only think about good for the nation. If that good for the nation can be possible, only if you imbibe the principles given by or the messages given by Swami Vivekananda. The Ramakrishna Madam is taking a great pain, I can say, to preach the message of Swami Vivekananda ji, and he had motivated the youth to understand their capacity and
responsibility and grow along with the people, surround them by doing selfless service and then do the good for the nation. That was what expected by Swami Vivekananda from our youth. That is the dream of Swami Vivekananda. Another thing, even as regards the vision of education is concerned, he has got his own concept. Mere reading and acquiring knowledge is not the purpose of education. Whatever you learn, whatever you understood, if you can practice in your life, that is the very purpose of education. Then only the policy in education which is intended will be achieved. He wants every education institution must be a character building institution of the students of the institution. Character building means respect the elders, understand your heredity and culture, protect them, and raise the nobility of the nation in front of the world. That is what the vision Swami Vivekananda ji had when he was addressing the youth of the nation, what they want to be and how they has to be and what they love to do for the nation. So if everybody can understand the message given by the Swami Vivekananda, I don't think that there will be any difference of opinion among anyone about any religion or any religious thought. Ultimately, as Vivekananda ji said, several streams are coming and ultimately they are coming from several sources. Ultimately they are reaching the sea. Similarly, it is only a path given by or invented by each one for the purpose of reaching the ultimate goal of Brahman, nothing more. So once we understand that, as Swamiji has said, God is universal, God is in everyone. Once you feel that God is in everyone, there is no question of disrespect arises against anyone. You never feel you are a bigger man and you are a small man, you are a rich person or a poor person. No. That is what Swamiji expected. That everyone must respect each one because you do not know in whom the God is. When you respect others, respect will come to you. That is a lesson that you will have to understand when we are sitting here commemorating the Chicago speech made by Swami Vivekananda ji. In fact, it was a great message. In fact, Swami Vivekananda can be treated as a philosopher, he can be treated as an educationist, he can be treated as a Dirgadarshi, he can be treated as a revolutionarist as well. Because a revolutionary thinking of Swami Vivekananda ji about our nation and about the culture that has been given to us by our forefathers and Rishi Paramparas. If you can understand those things and follow the same in your life, you can also be a great man in one day. That is what Swamiji wanted and that is what we are also expected to achieve. Otherwise, there is no meaning in saying that Vivekananda has said that and this. You will have to follow the messages given. Do good for the humanity. மக்கள் சேவை மகேசன் சேவைன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. அதே போல் தமிழில் திருக்குறள் சொன்னார் கற்க கசடர கற்றவை கற்க கசடர கற்றனின் நிற்க அகற்கு தகவல். Mere reading is not sufficient. Mere understanding is not sufficient. Once you understood whatever you read, if you can practice in your life, even without undergoing any penance, that is what Vivekananda ji also said. If you can do service to the people with selfless intention, without expecting anything, then you are doing service to the God. Thereby, you will reach moksha. What you are going to get by doing the other 4 types of yogas that has been said. But each yoga that has been initiated by our forefathers have been
elaborately discussed by Swami Vivekananda and said each one stage you will have to undergo. You cannot say one is right and the other is wrong. Everybody is right if you think that from their perspective. Once you understand, you can have the capacity to understand that there will not be any misunderstanding, and we can achieve the goal of Swami Vivekananda of universal acceptance, universal religion, lovable love. Love is great. Thank you very much for giving me an opportunity in this function. I wish all success for the initiative that is being taken by Swamijis for spreading the message of Swami Vivekananda. Let the message be understood by others and they also be benefited. Do their best for the human concept and human benefit. Thank you very much. Jai. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഗുരുവര്യന്മാർക്ക് പ്രണാമം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഭാരത സംസ്കൃതിയെ ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ച അതിപ്രശസ്തമായ ചിക്കാഗോ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ 130-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ആദിശങ്കരൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ വെങ്കല പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഇത്രയും ക്രാന്തദർശികളായ വ്യക്തികളോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടാൻ സാധിച്ചത് ഒരു പൂർവ്വജന്മ പുണ്യമായി കരുതുന്നു. അനുഭവം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഇവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന പരിപൂർണ ബോധ്യമുണ്ട്. എങ്കിലും എന്നിൽ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഗീതത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയ സംഗീത ഗുരുക്കന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മനോഹരമായ ദിവസത്തിൽ മനോഹരമായ പ്രവൃത്തിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഗാനാലാപനത്തിന് മുമ്പ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് I am proud to belong to a religion which has taught world both universal tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. എല്ലാ മതങ്ങളെയും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസ്സത്തോടുകൂടി ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് സ്വാമിജിയുടെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ. ശാസ്ത്രം വളർന്നു, ഡെങ്കിപ്പനിയും മലേറിയയും കൊറോണയും എല്ലാം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ സനാതനധർമ്മം ഒരിക്കലും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം സ്മരിക്കാം. അതുമാത്രമല്ല, അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേരുന്നത്. ഞാനിവിടെ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്ത്യ മഹർഷിയാൽ രചിക്കപ്പെട്ട, പഴയ അഗസ്ത്യ മഹർഷിയിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഗുരുപരമ്പരയിലെ അഗസ്ത്യ മഹർഷി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു തമിഴ് കീർത്തനമാണ്. ഏറെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കൃതിയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനോഹരമായി വർണ്ണിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ള വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന ഒരു we are blessed to be sharing a space with teachers, spiritual leaders and gurus like what we have today, and അത് എന്നെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ അധർമ്മിയായാലും, നമ്മൾ എത്ര മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ പരിഹസിച്ചാലും അതിനെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം അത് കൃഷ്ണഭക്തിയിലൂടെയും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഭക്തിയിലൂടെയും അപ്പുറത്ത് പ്രത്യക്ഷമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല ചിന്തകൾ വരട്ടെ. എല്ലാ സമുദായത്തെയും എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും മിഥോളജിക്കൽ അല്ലാതെ അതിനെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുമായി ഈ ഗാനം ഏവർക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു. ആഴവും പാടവും പാടിക്കൊണ്ട്
ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதா உழன்று திரிந்தயனை உத்தமனாக்கி வைத்தாய் உழன்று திரிந்தயனை உத்தமனாக்கி வைத்தாய் உயரிய பெரியோருடன் ஒன்றிட கூட்டி வைத்தாய் நிழகென தொடர்ந்த முள் கொடுமை நீங்க செய்தாய் நித்ய கல்யாணி பவானி பரமேஸ்வரி நித்ய கல்யாணி பவானி பரமேஸ்வரி துன்ப குடத்திலிட்டு தூயவனாகி வைத்தாய் துன்ப குடத்திலிட்டு தூயவனாகி வைத்தாய் துணர்ந்த உன்மாயை நீதி பிறந்த பயனை தந்தாய் அன்பை புகட்டி உந்தன் ஆடலை காணச் செய்தாய் அடைக்கலம் நீயே அம்மா அம்மா அடைக்கலம் நீயே அம்மா அகிலாண்டேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ ஸ்ரீ சக்கரராஜ ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதா ഈ വേദിക്ക് പ്രാപ്തമാക്കിയ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ മഠത്തിലെ എല്ലാ ഗുരുവന്മാർക്കും നമസ്കാരം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ഗുരുവനായ മന്ദസ്വാമികൾക്ക് ദൈവം നന്ദിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും പ്രിയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആദരിക്കുന്നു ഓണറബിൾ ഗവർണർ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സവിനയ നമസ്കാരം. വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ചിക്കാഗോ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ 130-ാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ കാലടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ സ്വാമിജിയുടെ പൂർണ്ണകായ വെങ്കല പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്ന ധന്യമായ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്ന് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനും ആരാധ്യനുമായ ഗോവ സംസ്ഥാന ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് PS ശ്രീധരൻ പ്രസാദ്, അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൻ്റെയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെയും ട്രസ്റ്റിയും ഗുരുവുമായ ശ്രീമദ് ദിവ്യാനന്ദജി മഹാരാജ്, കാലടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ അദ്വൈതാശ്രമം അധ്യക്ഷനും ഈ ചടങ്ങുകൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് സ്വാമി ശ്രീ വിദ്യാനന്ദജി മഹാരാജ്, ബഹുമാന്യനായ ജസ്റ്റിസ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ അവർകൾ, ശ്രീ അനൂപ് ശങ്കർ, സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ശ്രീമദ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ 1936 സ്ഥാപിച്ച ഈ ആശ്രമം 1941 ബേലൂർ മഠത്തിൻ്റെ ശാഖയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. സ്വാമിജി സമാധിയായ വേളയിൽ ചെറുതായിരുന്ന നമ്മുടെ ആശ്രമം ക്രമേണ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അടങ്ങിയ വിപുലമായ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ ശിലയിട്ടതും 1938 അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യർ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രഹ്മാനന്ദോദയം സ്കൂൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉദ്യാനവും വിവേകാനന്ദ പ്രതിമയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലടിക്കാർക്കെല്ലാം തികച്ചും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ചടങ്ങ്
സമുദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പരിപാടി മംഗളകരമാക്കി തീർത്ത ബഹുമാന്യനും ആരാധ്യനുമായ ഗോവ ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് PS ശ്രീധരൻ പിള്ള സാറിന് ആശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റെല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷപദത്തിന് ആധ്യാത്മിക പരിവേഷം നൽകുകയും ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീമദ് സ്വാമി ദിവ്യാനന്ദജി മഹാരാജിന് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമത്തോടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദിയും ആദരവും അറിയിക്കുന്നു. On behalf of Ashrama and all devotees assembled here, I extend my gratitude and prayer to most revered Swamiji Divyanandaji Maharaj. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താൻ സന്മനസ് കാണിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മെ ഉദ്ബുദ്ധരാക്കിയ ജസ്റ്റിസ് K. രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന് കൃതജ്ഞത ബഹുമാനപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. സംഗീതപ്രിയനായിരുന്ന വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജിയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നല്ലൊരു ഗാനം ആലപിച്ച ശ്രീ അനൂപ് ശങ്കറിനുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒപ്പവും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ. ധന്യമായ ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനിലെ എല്ലാ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠർക്കും, ജനപ്രതിനിധികൾ, പൗരപ്രമുഖർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ആശ്രമ ഭക്തർ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി.